வெல்கம் டு RSR Easy Learning Tips. I'm Mrs. ரம்யா சங்கர். இன்னைக்கு நம்ம T.S. Eliotோட Metaphysical Poets எஸ்ஏல வரக்கூடிய கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம். When was the essay Metaphysical Poets published by T.S. Eliot? 20th October 1921. Which well-known idea of T.S. Eliot was dealt in his essay The Metaphysical Poets? Dissociation of sensibility. ஸோ டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ஐடியாவை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் த மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ் அப்படிங்கிற எஸ்ஸேல தான் வந்து எலியட் டீல் பண்ணியிருப்பாரு. டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி இஸ் எ ஃப்ரேஸ் பாப்புலரைஸ்டு பை T.S. எலியட். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இந்த எஸ்ஸேல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலியட் வந்து கிரியர்சன் அப்படிங்கிறவரோட ஒரு ஒர்க்கை தான் வந்துட்டு ரிவ்யூ பண்ற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் மெஜாரிட்டியான போர்ஷன்ஸ் வந்து எலியட் வந்து எதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி, அவங்களோட பிளேஸ், இங்கிலீஷ் போயட்ரியில அவங்களோட பிளேஸ் பத்தி நிறைய சொல்லியிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி அந்த வந்து எப்படி ஒரு லிட்ரரி மூமெண்டா வளர்ந்துச்சா, டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் அப்படிங்கிறத பத்தியும், அது எந்த அளவுக்கு டைக்ரெஷன் ஃப்ரம் த மெயின் கரண்ட், டீவியேஷன், ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் வந்து அது எப்படி டீவியேட் ஆயிருக்கு, மாடர்ன் ஏஜ்க்கு வந்து மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட், இந்த மாதிரியான கொஸ்டினுக்குலாம் பதில் சொல்றதுதான் வந்து நம்மளுடைய எஸ்ஸே. The term metaphysical was used by Dr. Johnson, who borrowed it from John Dryden's phrase about John Donne. He affects the metaphysics. ஸோ இது நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜான் ட்ரைடன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. எப்ப யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஜான் டன்னை பத்தி சொல்லும் போது தான் இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஜான் ட்ரைடன் யூஸ் பண்ண வேர்டு வந்து மெட்டாபிசிக்ஸ். சரிங்களா? மெட்டாபிசிக்கல் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணது வந்து டாக்டர் ஜான்சன். பாருங்க, ஹூ ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் த டேர்ம் மெட்டாபிசிக்ஸ்? ஜான் ட்ரைடன். ஹூ எம்ப்ளாய்ட் த டேர்ம் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி டு எ குரூப் of poets apparently having Donne, Cowley and Cleveland chiefly in mind? Dr. Johnson. ஸோ மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி அப்படிங்கிற டேர்மை ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது டாக்டர் ஜான்சன். மெட்டாபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை யூஸ் பண்ணது ஜான் ட்ரைடன். The essay Metaphysical Poets by T.S. Eliot was originally a review in the London Times Literary Supplement. Whose work was reviewed by T.S. Eliot in his essay? The scholar Herbert J.C. Grierson's anthology, Metaphysical Lyrics and Poems of the 17th Century, done to Butler. Dash division of philosophy deals with the fundamental nature of reality, metaphysics. So, this is an important question. The main quality of the metaphysical poets is their fidelity to thought and feeling. Fidelity அப்படின்னா we can say as union, அதாவது இந்த இடத்துல யூனியன் ஆஃப் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த தாட் அண்ட் ஃபீலிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ் ஹார்மனைஸ்டு டேஸ் அப்படின்னு கேட்டாலும் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் தான். டு எலியட்ஸ் ஓன் அப்சர்வேஷன் தட் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி ஹேஸ் லாங் பீன் எ டேர்ம் ஆஃப் எய்தர் அப்யூஸ் ஆர் டிஸ்மிசிவ் டெரிஷன். Eliot begins by asserting that it is both extremely difficult to define and to identify its practitioners. ஸோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்றதும் ரொம்ப கஷ்டம், அதை யாரெல்லாம் வந்துட்டு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்றதும் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லி T.S. எலியட் இந்த எஸ்ஸேவை தொடங்குறாரு. Name the group of poets that T.S. Eliot regard as metaphysical poet. John Donne, George Herbert, Henry Vaughan, Abraham Henry Cowley, Richard Craza, Andrew Marvell and Dissociation. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து யாரை வந்து T.S. Eliot மெட்டாபிசிக்கல் போயட்னு கூப்பிடல அப்படின்னு மாதிரி வரும். லைக் which poet is not regarded as metaphysical poet by T.S. Eliot? ஸோ உங்களுக்கு இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சாதான், இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தரோவா தெரிஞ்சாதான் யார் வந்து மெட்டாபிசிக்கல் போயட் இல்லை அப்படிங்கிற ஆன்சர் பண்ண முடியும். Who compares the evening sky to a patient lying ithrized upon an operating room table without skipping a beat? T.S. Eliot.
They discover the unlikeliest of comparisons and then make them poetically viable. Whom does they refer to? Metaphysical poets. Eliot would never deny that while it is this feature of metaphysical poetry, the far-fetched conceit. ஸோ மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரியோட ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னா far-fetched conceit. கன்சீட் அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்டட் மெட்டஃபர். மெட்டஃபர் அப்படின்னாவே கம்பாரிசன். far-fetched conceit அப்படின்னா அன்லைக்லியஸ்ட் கம்பாரிசன். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்ப டன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லவ்வர்ஸ வந்து காம்பஸோட கம்பேர் பண்ணுவார். அப்புறம் ஹி கம்பேர்ஸ் பிரைட் ஹேர் டு போன். ஸோ இந்த மாதிரியான கம்பாரிசன்னால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that had enabled its practitioners to keep one foot in the world of the pursuit of the flesh, the other in the trials of the spirit. அதாவது இந்த டெம்போரல் வேர்ல்டையும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டையும் கனெக்ட் பண்றதுக்கு அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாரு. such a poetic technique is not everyone's cup of tea. so which poetic technique அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரி. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு டிஎஸ் எலியட் சொல்றாரு. மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இந்த மாதிரியான ஃபார்ஃபெச்டு கம்பேரிசன் மூலமா வந்துட்டு தே யூனிஃபைஸ் தாட் அண்ட் ஃபீலிங் அண்ட் தே யூனிஃபைஸ் டெம்பரல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு. அக்கார்டிங் டு டிஎஸ் எலியட், ஜார்ஜ் ஹெர்பர்ட் யூசஸ் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் பட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ் எல்லாருமே வந்து சிம்பிள் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா வந்து அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணும்போது அது காம்ப்ளெக்ஸ் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Who is more successful than Kavli in developing comparisons according to T.S. Eliot? John Donne. ஏன் அப்படின்னா அவர் ஜான் டன் தான் வந்து கவ்லியோட காட்டிலும் ஒரு பிரீஃப் வேர்ட்ஸும் சடன் கான்ட்ராஸ்டும் யூஸ் பண்றாரு. What did Dr. Johnson say about metaphysical poets? Intensive use of conceit. The most heterogeneous ideas are yoked by violence together. So இது வந்து definition வந்து by Dr. Johnson about metaphysical poets. Johnson failed to define metaphysical poetry by faults according to Eliot. Eliot lays emphasis on the synthetic quality in metaphysical poets. Metaphysical poets unite what resist unification. எதை வந்து ஒன்னா சேர்க்க முடியாதோ அதை சேர்க்கறது தான் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸோட குவாலிட்டி எப்படி சொல்றாரு என்ன அப்படின்னு பாருங்க. தே யுனைட் தாட் அண்ட் ஃபீலிங், த poetic and unpoetic, form and content. Eliot divides the poet into two kinds, intellectual poets and reflective poets. டாக்டர் ஜான்சன் வந்து மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ரியை டிஃபைன் பண்ணும்போது த மோஸ்ட் ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஐடியாஸ் யோக் டுகெதர் வயலண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஐடியாஸ்னா டைவர்சிஃபைடு ஐடியாஸ். இதை எப்படி டிஎஸ் எலியட் டிஃபைன் பண்ணுவாரு அப்படின்னா இந்த ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஐடியாஸ் வந்து மெட்டாபிசிக்கல் போயட்டோட ஒர்க்ல மட்டும் கிடையாது, எல்லா போயட்ஸோட ஒர்க்லயுமே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்க்கலாம். According to Johnson, which kind of poet unite heterogeneous ideas together in their poetry? Metaphysical poets. According to T.S. Eliot, which kind of poet unite heterogeneous ideas? All kinds of poets. So same question, வேற மாதிரி பாருங்க. A degree of heterogeneity of material compelled into unity by the operation of the poet's mind is dash in poetry, omnipresent in poetry. ஸோ எல்லா போயட்ரிலையுமே இந்த மாதிரியான ஐடியாஸ் பார்க்கலாம். ஏன் டாக்டர் ஜான்சன் கூட அவரோட ஒர்க்ல இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலியட் சொல்லுவாரு. Who was the first metaphysical poet? John Donne. Which is one of the sources of the vitality of the language to be found in metaphysical poetry? Telescoping of images and multiplied associations. Very important question. The telescoping of images, a phrase used by T.S. Eliot, refers to the poetry of dash. John Donne. Which writer influences William Shakespeare and George Chapman according to Eliot? French writer Montaigne. T.S. Eliot formulates one of his own key critical concept, the dissociation of sensibility. ஸோ இந்த எஸ்ஸே த மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ்ல தான் வந்துட்டு இந்த கான்செப்ட் பத்தி டிஎஸ் எலியட் சொல்றாரு. Who wrote English like a dead language according to T.S. Eliot? Milton.
அகைன் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், நோட் பண்ணிக்கோங்க. Dissociation of sensibility means the moment at which thought and feeling became separated. ஸோ இந்த ஷிஃப்ட் ஆஃப் போயட்ரி வந்து யாரால ரெப்ரசன்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேட்டர் 17th century poets John Milton and John Dryden. This shift in poetry is represented by two major poets of the later 17th century, John Milton and John Dryden. ஸோ ட்ரைடன் அவரோட ஒர்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, his style was far more rational and neoclassical. ஸோ அவரோட இதில் வந்து அறிவுபூர்வமான அந்த தாட்ஸ் இருந்தது, ஆனால் ஃபீலிங் இல்லை. மில்டன் ஒர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, he focused on sensation and feeling. ஸோ ஃபீலிங்ஸ் இருந்துச்சு, பட் வந்து தாட்டை இல்லை. Tennyson and Browning are the poets who think but do not feel. According to Eliot, a thought to Donne was an experience. It modified his sensibility. They do not feel their thought as immediately as the odor of a rose. Whom does they refer to? Tennyson and Browning. What are the charges placed against metaphysical poets? Quaintness, wittiness, obscurity, unintelligibility. How does Eliot defend metaphysical poets against these charges? They are found even in serious poets. ஸோ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ் கிட்ட மட்டும் இல்லை, மற்ற சீரியஸ் போயட்ஸோட ஒர்க்லேயும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸை வந்து எலியட் வந்து சப்போர்ட் பண்றாரு. If dissociation of sensibility has not taken place during the 17th century and a gap had not occurred, they would not have been called metaphysical. Modern poets are tending to become like metaphysical in their use of language and ideas. Hence, the metaphysical poets are in the direct current of English poetry. The poet must become more and more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force to dislocate, if necessary, language into his meaning. So, this quotes by T.S. Eliot. Which modern English poet are nearer to the school of Donne according to T.S. Eliot? Jules Lafforgue and Tristan Cordia. Whom does Eliot mention as the greatest masters in French? 17th century Jean Racine, 19th century Baudelaire. ஸோ இவங்களை பற்றி மென்ஷன்லாம் இந்த எஸ்ஸேல இருக்கு. Eliot concludes, Racine or Donne looked into a good deal more than the heart. He continues, one must look into the cerebral cortex, nervous system and the digestive tracts. ஸோ இந்த லைனோட தான் இந்த நம்மளுடைய எஸ்ஸே முடியுது. Thank you. All the best.